Let me share my screen with you all. Can you see the screen? Yes, sir. Yes. My entire physics of entire +1 and +2, 3 chapters are a bit lengthy and also attention is required. They are fluid mechanics, optics, magnetism. No doubt, validity and weight is also more for these 3 chapters. If you are preparing for JEE exam, minimum 4 to 5 questions you can expect from these 3 chapters. What they are? Magnetism, optics, and fluid mechanics. Out of 25, 4 to 5 questions is not a small thing. Almost 1/5 part, 20%. Right? If you look at NEET, nearly 6 to 7 questions you can expect from these 3 chapters. What they are? Fluid mechanics, optics, magnetism. There is a reason when I'm dealing these 3 chapters, I goes very slowly and also I take more time to inject. Right. So as you're all aware of the topic fluid mechanics, it consists of 3 wings. What they are? Static fluid, running fluid, and a special property. A special property of togetherness. Right? Just by 2 minutes, we'll discuss the past thing because there may be some new students or also there was a gap for nearly 10 days. So to fill up that, let me recall what we discussed, like a recap. Then we continue with from Bernoulli's equation. So first one is basic vocabulary and fluid statics. Vocabulary and non-moving fluid, that is sitting fluid. So here, what are the things we need to cover? We need to cover about what is mass, what is volume, what is density, what is relative density, what is pressure, different units of pressure, what is the value of atmospheric pressure, right? What are the conditions of STP and NTP? Next, two most famous rules. One is Pascal's law. Pascal's law, that is Pascal's rule. Second one is Archimedes rule, called buoyancy force, about force of buoyancy. These are all comes under yes, all these comes under vocabulary and sitting fluid, that is non-moving fluid. Right. Once we are familiarized with all these things, next part is now fluid starts running, that is running fluid. Now, can anyone recollect what are the things we studied in running fluid? Did anyone maintain notes or? Ma? Viscosity. Viscosity, Very sir. good. Very good. Very good. First law of Viscosity. viscosity. Then Surface Stokes tension. law. Surface tension. Hey, Streamlined surface flow, tension, third turbulent flow. property, surface tension correct. Another third wing, grouping together. Centimeter, sir. Venturometer. Okay. நான் நியூட்டன்ஸ் லா டைப் பண்றேன். Stokes equation. இதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்? Stokes law. Stokes equation. ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவேஷன் முன்னாடி ஒன்னு சொன்னான். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு சொன்னான். Poisson equation. Continuity equation. வெரி குட் வெரி குட். கண்டினியூட்டிக்கு முன்னாடி ஒன்னு சொன்னான். Bernoulli's Bernoulli equation, sir. See, streamline and turbulent சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. இதுக்கப்புறம் அத படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் விஸ்காசிட்டி, நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி,
ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் யார சொன்னாங்க? ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் ஃபார்முலா சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? Rho d by Very rho good, very good, d very by good. mu. Excellent. So we need to study about streamline and turbulent flow. Streamline and turbulent ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? அந்த பெட்ரோல் அது இதுக்கு சொன்னாடா, வென்ச்சுரோமீட்டருக்கு சொன்னா. Okay, we'll discuss. Stokes law. water from a tap, sir. Very good, very good. Super டா தங்கம். Water from tap அதான் சொன்னா. fluid mechanics இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்க்கு since they are very technically very first time we are studying, ஒவ்வொரு டெஃபினிஷனுக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்க்கு நீங்க ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளோட merge பண்ணணும். அப்போதான் அது will feel some kind of interest and அந்த feel வந்துரும். Right. So Stokes law. Next Poiseuille's equation. இது order. Poiseuille's equation. Next continuity equation. Next Bernoulli's equation. The ventimeters. Bernoulli's equation or application now. Okay. Bernoulli meter க்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கு. Two applications we have. They are venturimeter and Torricelli's equation. Okay. These are application of Bernoulli's equation. Bernoulli's equation application செமையா இருக்கும். சரி நீங்க பாருங்க கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது they rub the ball to the fan. அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்களா? That is because of Bernoulli's equation. Did anyone notice that while cricket match they rub the ball to fan? Yes, sir. அது எப்போ எந்த கண்ட்ரில ஸ்டார்ட் ஆயிச்சு தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா? அது கிரிக்கெட் ஆரம்பத்துல இருந்து இல்ல. When there was match going on between two countries, that happened. அப்ப யாருக்குமே புரியல. என்னடா அந்த ஆளு புதுசா அந்த பால் ஏன் அப்படி ரப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அவருக்கு ஏதாவது நோயா இல்லைன்னா சம் இச்சிங் சென்சேஷனா இல்லைன்னா பால் கிளீன் பண்ணிட்டாங்களா? யாருக்கும் புரியல. சடனா ஒரு ஆள் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ரப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி யாரும் பண்ணல. அது ஒரு மேட்ச்ல நடந்துச்சு வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம். அது எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு கெஸ் பண்ணுங்க. நியூசிலாந்து. Then England, Australia. You are going very far. அந்த கண்ட்ரி ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு நமக்கு. ஆமா? India, Pakistan. வெரி குட். இந்தியா பாகிஸ்தான் தான். இந்தியா பாகிஸ்தான். இந்தியா பாகிஸ்தான் நடுவுல மேட்ச் நடக்கும்போது வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் வசீம் அக்ரம் நினைக்கிறேன். பாகிஸ்தானி கிரிக்கெட்டர் தான், இந்தியன் கிடையாது. பாகிஸ்தானி கிரிக்கெட்டர். He started rubbing the ball. யாருக்குமே புரியல. அப்போ அது அப்படியே நேரா ஸ்ட்ரைட்டா வந்த மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே பெண்ட் ஆகும், கர்வ் ஆகும். ரைட். அது சூப்பர் ட்ரிக் அது. ஆமா. சரி இங்க டைப் பண்ணி பார்க்கலாமா? அந்த இது வந்து மேக்னஸ் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க. வசீம் அக்ரம் நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்டோரி சொல்றேன், செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆள் வந்து அது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அது பெரிய சீக்ரெட் மாதிரி அப்போ பாகிஸ்தான்ல. சரி இப்போ நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ப்ளீஸ் கூகுள் இட். ஆனா அது உண்மைதான் அது. அப்போ யாருன்னா நமக்கு கேப்டன் சௌரவ் கங்குலி. அப்போ நீங்க ஐ திங்க் 20 இயர்ஸ் 25 இயர்ஸ் பேக் அது. ரைட், மோர் தென் 25 இயர்ஸ். ஓகே பாருங்க, அந்த மேக்னஸ் எஃபெக்ட் எப்படி தெரியுமா? பாருங்க நான் என்ன போட்டேன்,
பால் இன் கிரிக்கெட் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படிதானே போட்டாங்க, ரைட்? ஸோ ஸ்விங் சொல்லுவாங்க. ஸ்விங் அது எப்படி தெரியுமா? யூனோ பால் நேரம் வந்த மாதிரி வந்துடும், அப்படியே பெண்ட் ஆகும், டேர்ன் ஆகும். அப்போ ஆப்போசிட்ல அந்த கிரிக்கெட்டர் பேட்ஸ்மேனுக்கு புரியாது, நேரம் வந்துடும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அப்படியே கர்வ் ஆயிடும். தட் எஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் மேக்னஸ் எஃபெக்ட். அது பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் தான், ரைட்? அது ஸ்விங் ஆகிறதுக்காக we need to rub on the pant, ரைட்? ஸோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்னா இங்க நல்லா இருக்கு, இதான் நல்லா இருக்கு. தட் ஸ்விங் ஆக்ஷன் யூனோ. ஸோ ஒரு சைடு ரஃபா இருக்கட்டும், ஒரு சைடு ஸ்மூத்தா இருக்கட்டும். அப்போ ஏர் ஃப்ளோ வந்து வேரி ஆகும், இப்படி வந்துடும் ஏர் ஃப்ளோ, ரைட்? சி வாட் a beautiful example of Bernoulli's equation. இதான் பிசிக்ஸ், ரைட்? அப்போ நம்ம ஆள் வந்து அவுட் ஆயிட்டாங்க. when Pakistan people are doing like that, சார் நமக்கு புரியல, என்னடா பால் வருது அப்படியே டக்குனு ஸ்விங் ஆகுது, ரைட்? அப்படியே டேர்ன் ஆகுது. அதெல்லாம் மேஜிக் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, இல்லைன்னா ஏதாவது மால் பிராக்டிஸ் எதுவும் புரியல. Then by using physics technology of Bernoulli's equation, our people they found that they are using Bernoulli's equation. அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் வந்துச்சு டெக்னிக்கல்லா. அப்போ நமக்கு அந்த சீக்ரெட் தெரிஞ்சிச்சா, செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா காமெடியா இருக்கும். அடுத்த மேட்ச்ல என்னாச்சு தெரியுமா? எப்பவுமே கிரிக்கெட் விளையாடும் போது பேட்ஸ்மேன் 2 பேர் இருப்பாங்க. அப்போ ராகுல் டிராவிட் அண்ட் சௌரவ் கங்குலி இதான் மேட்ச். ஐ மீன் தீஸ் டூ பீப்புள் ஆர் பேட்ஸ்மேன். பவுலர் பக்கம் ஒரு பேட்ஸ்மேன் இருப்பாங்களே, அவரு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. அவரு எந்த பக்கம் அது ஸ்மூத் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இஃப் he is smoothing on right side, this opposite cricketer, I mean batsman, will keep his right hand bat as a signal. அப்போ அந்த பக்கம் நம்ம இந்தியன் சௌரவ் கங்குலிக்கு தெரியும், ஓ இப்போ பால் ரைட் சைடு வரப்போகுது. Pakistani people, I mean the Pakistan bowler is thinking that இந்த ஸ்விங்கிங் ட்ரிக் அவருக்கு தெரியாது, நமக்கு தான் புதுசா தெரியும் சொல்லிட்டு ஸ்விங் ஆகும்போது சௌரவ் டாக் சிக்ஸ் அடிப்பாங்க. டேய் இது என்னடா தெரிஞ்சு போயிச்சா? See, in a simple manner, we have two batsmen. The batsman who is standing nearby bowler, he'll clearly observe whether the swinging is going to right or left. அவருக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியுமே, the swing பண்ண டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு, he knows very well. பக்கத்துல இருக்காங்களே பார்த்துட்டு he gives signal to that opposite cricketer சௌரவ் கங்குலி. எப்படி? வாயில பேச முடியாது, by using that cricket bat. If he keep cricket bat at right side, he is passing the message to Saurav Ganguly, பாரு ball right side தான் வரப்போகுது. If we keep the cricket bat left side, he is passing the signal to Saurav Ganguly, அமைதியாயிரு, பார்த்துக்கோ பால் வருது, லெஃப்ட் சைடு வரப்போகுது. he is keeping swinging, உனக்கு நேரா வர மாதிரி தோணும், ஆனா லெஃப்ட் சைடு வருது பார்த்துக்கோ. அப்போ அந்த ஸ்விங்கிங் ட்ரிக் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. செம இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி பிக் ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட் இன் cricket, none other than Bernoulli's equation. See how beautiful is physics. Physics is not by hearting definition, by hearting formulas or substituting numbers and getting ranks. That is not physics, that is bypart, that is byproduct. What is happening in our real life is physics, right? So this is running fluid. Next part is a special property of togetherness. நீங்க வீட்டுல எல்லாரும் ட்ரிப்பு போயிட்டீங்க, ரைட்? அந்த ட்ரிப்பு போகும்போது வெளியே ரெஸ்டாரண்ட், பஸ்ல உட்காரும் போது, ட்ரெயின்ல உட்காரும் போது நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவீங்க? வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரும் பேரும் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு விருப்பமா இருப்பீங்களா? இல்லைன்னா ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் வகுல நீங்க 2 பேரு, 4th வகுல அப்பா அம்மா, 7th வகுல தங்கச்சி, அப்படி இருந்தா நீங்க ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவீங்களா? இல்ல ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு டேபிள்ல வந்து யாரோ இருக்காங்க, அங்க நீங்க, 3வது டேபிள்ல அப்பா, 5வது டேபிள்ல அம்மா, நீங்க அப்படி இருக்கிறது விருப்பமா இருப்பீங்களா? ஆர் பீயிங் டுகெதர் will you feel happy? Together, sir. Being together, sir. Together, sir. Definitely being together. Together, sir. Sometimes we'll request, sir, we have 5 members, can you please go there, we need to sit together, like that. That is a common practice, right? Even fluid also not exception. All fluid particles being together, all fluid particles want to be together.
இஃப் தே ஆர் பீயிங் டுகெதர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்மியாகுமா பெருசாகுமா சொல்லுங்க. See, Big, sir. இதெல்லாம் fluid particles. Big, sir. See, Big, sir. எப்படி பிக்? See, being together இப்படி தானே. அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்மியாகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அங்க எங்கோ இருக்கு, இங்க ஒண்ணு, இங்க ஒண்ணு, இங்க ஒண்ணு இருக்கு. அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெருசாகும். கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. Being together, what is the result? Surface area is decreasing or increasing? Decreasing, sir. Decreasing. You know, that is the main intention of fluid particles. Why they are being together? To make a small surface area. Acha. சரி, small surface area எதுக்கு? அந்த small surface area வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்க? What is the use of that? தெரியுமா? ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கும்போது மினிமம் எனர்ஜி இருக்கும். மினிமம் எனர்ஜி. மினிமம் எனர்ஜி எதுக்கு? மினிமம் எனர்ஜி இருந்துன்னா சம ஸ்டெபிலிட்டி, ஹை ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். அப்படியா? இது என்ன வித்தியாசமா இருக்கு? ஹையஸ்ட் எனர்ஜினா ஹை ஸ்டெபிலிட்டி, மினிமம் எனர்ஜியான எப்படி ஹை ஸ்டெபிலிட்டி? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, காசு கம்மியா இருக்கும்போது நீங்க ஸ்டேபிளா இருப்பீங்களா? காசு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்போது ஸ்டேபிளா இருப்பீங்களா? வித்தியாசமா இருக்கா கொஸ்டின்? மை கொஸ்டின் இஸ், why gas particles, fluid particles are want to make a minimum surface area? Answer is to get minimum energy. அச்சா, எதுக்கு minimum energy? To get high stability. நம்ம வாழ்க்கையில நீனு, நாங்க, மோடி, anyone want high stability. அதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Right? We want a good living style, a stable life, both financially, mentally, physically. That is our daily life goal. நம்ம அப்பா பண்றது, அம்மா பண்றது, our sisters பண்றது, நம்ம சிப்ளிங்ஸ் பண்றது, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ் பண்றது, ஒரு கார்ப்பரேட் காலேஜ் ஆகட்டும், கார்ப்பரேட் ஸ்கூல் ஆகட்டும், ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும், ஃபைனல் கோல் என்ன? ஹை ஸ்டெபிலிட்டி. தட்ஸ் ஆல். ரைட்? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, வேர் கேஸ் வில் ஃபீல் ஹை ஸ்டெபிலிட்டி? மினிமம் எனர்ஜியா, மேக்ஸிமம் எனர்ஜியா? எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும்போது ஹை ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குமா? எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும்போது ஹை ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குமா? கெஸ் பண்ணுங்க. Energy is low. எனர்ஜி லோவா? அதே போல எனர்ஜி லோ. ஹை எனர்ஜி இருந்தனா ஹை ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். எனக்கு எப்படி தோணும்னா, எனர்ஜியானா காசு. காசு சம் அதிகமா இருந்தனா நான் பெரிய பில்டிங் கட்டிடுவேன், எம்எல்ஏ எம்பி அந்த மாதிரி ஜெயிச்சிடுவேன், சுத்தூர போலீஸ் இருப்பாங்க, ஸ்டெபிலிட்டி. அப்போதான் ஸ்டெபிலிட்டி வந்துடும். என்கிட்ட காசே இல்லை, பிச்சைக்காரன் மாதிரி இருக்கேன், அப்படி எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி வந்துடும்? நான் சொல்லுங்க, ஹை எனர்ஜி மோர் ஸ்டெபிலிட்டியா, லெஸ் எனர்ஜி மோர் ஸ்டெபிலிட்டியா? கெஸ் பண்ணுங்க, சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. High energy. High stability. High energy, more ஹை stability. எனர்ஜி ஹை ஸ்டெபிலிட்டி. கரெக்ட். பட் நல்லா ஜாபகம் வச்சுக்கோங்க, in terms of atomic physics, in terms of nuclear physics, high energy and less stability. High energy leads to less stability. ஏன் தெரியுமா? சிம்பிள் கெமிஸ்ட்ரி லாங்குவேஜ் சொல்றேன் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில இது நியூக்ளியஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட், இது செகண்ட் ஆர்பிட், இது தேர்ட் ஆர்பிட். when electron gains energy, இங்க இருக்கிறது எலக்ட்ரான், when it gains energy இங்க போயிடும். அங்க அதிக நேரம் நிக்க முடியாது. Again it loses some energy to jump into lower level. எப்பவுமே electron will be very strong, very stable. அது இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. எந்த எலக்ட்ரான் வெரி லூஸ்லி பவுண்டட்? நியர் டு நியூக்ளியஸா, அட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானா? At valence electron. Valence electron. இது வெரி வெரி லூஸ்லி பவுண்டட். ஹே வெளிய வா, ஆனா டக்குன்னு வெளிய வந்துரும். பட் இந்த எலக்ட்ரான் பாருங்க, நீங்க எது சொன்னாலும் எது கொடுத்தாலும் வெளியே வராது. பிகாஸ் ஹை ஸ்டேபிள், ஹை ஸ்டேபிள். ரைட்? இது கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுங்க, டக்குன்னு வெளியே வந்துரும்.
right? ஆனா which has highest energy? இதான் highest energy. ஆரம்பத்துல ப்ளூ கலர்ல இருக்கு, கொஞ்சம் எனர்ஜி சாப்பிட்டு கிரீன் கலர்ல வந்துச்சு, கொஞ்சம் எனர்ஜி சாப்பிட்டு பிளாக் கலர்ல வந்துச்சு, கொஞ்சம் எனர்ஜி சாப்பிட்டு ரெட் கலர்ல வந்துச்சு. இப்போ அதுக்கு பேர் என்னன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். If valence electron also eating some energy, it come to brown electron. Now, can anyone say what is that brown electron? இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, தனிப்பட்ட பேர் இருக்கு. என்னது? Outer. Conduction electron. Conduction electron. That electron is called conduction electron. Can anyone define what is current? Definition of current? Rate of flow of Movement of energy. Rate of flow of electron. சூப்பர்டா தங்கம். இப்போ அந்த எலக்ட்ரான் எந்த எலக்ட்ரான் நீங்க சொல்லுங்க? ப்ளூ எலக்ட்ரானா, கிரீன் எலக்ட்ரானா, பிளாக் எலக்ட்ரானா, ரெட் எலக்ட்ரானா, பிரவுன் எலக்ட்ரானா? Brown. Brown electron. electron. And the blue electron, how much voltage is applied? Tamil Nadu Electricity Board is applying 220 volts for us. அந்த 220 volts யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த brown electron தான் ஓடுது. ஏன்? அது லூஸ் பையன். ஏன்? less stability. Why? High energy. Hence proved. Especially in atomic level, atom which has the highest energy is less stable. Atom with less energy more stable. இதுக்கு more stability இருக்கு. blue electron வெளியே வராது. Right? Hence, in terms of physics and chemistry, to get more stability, we need a minimum energy. That's a rule. Right? If you want like equation, you can frame like this. Work done is equal to force into distance. Work done is brother of energy. That is potential energy. Will keep U. Right? In the distance in the பக்கம் கொண்டு வர dx. Right? Is equal to force. F is equal to minus du by dx. Is the rule. This is physics law, even chemistry. What is that? Differentiation of energy with respect to distance gives you force with negative. Right? இப்போதைக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வேண்டாம். எதுக்கு தேவையில்லாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு. Also, this is not related to Bernoulli's equation. Right? So, as a tagline, you please remember this line. What is that? Minimum energy, high stability. Minimum energy, high stability. Minimum energy, high stability. Please remember this. Right? So, to get minimum energy, surface area must be less. That's why the shape of water drop is sphere. Okay? If you keep a fluid on a table, the least possible minimum surface area is sphere. Okay? Okay, da. This is the story. Then the special property of togetherness ku thanipattu oru per irukku. What is that? Surface tension. Surface tension. That's all. Surface tension. Okay. இப்போ அந்த surface tensionக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு. I mean application உண்டு. Application of surface tension. மக்களே சொல்லுங்க, what they are? Excessive pressure Capillarity. reaction, sir. Excessive pressure. Excessive pressure. Capillarity. Excellent. இதோட the entire topic fluid mechanics ஃபட்டு. Right? Whether NEET, JEE, JEE Advanced, CBSE, State Board, any board throughout world, fluid mechanics at the age of 15-60 years இத படிக்கணும். That's all. Right? இப்போ நம்ம கையில ஒரு மேப் இருக்குடா. இந்த மேப் அப்படியே we'll follow. This is our Google map now. Google map of fluid mechanics by Edutel is this. Okay? This we need to study one by one. பாருங்க, mass nothing but matter. Everything is made up of matter. Volume, how much space is occupied. Density,
டென்சிட்டிக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னான், பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். How much mass is occupied in a given dabba? That is called density. Stylish definition: mass by volume. Unit kg per meter cube. Relative density. பா, இந்த relative term வரும்போதே கம்பேரிசன்டா. Relatives always compare. நீ என்ன கார் வாங்கிட்டா, நான் இந்த கார் வாங்கிட்டேன். உனக்கு எத்தனை பில்டிங் இருக்கு, எனக்கு எத்தனை பில்டிங் இருக்கு. Relatives always compare. Relative density also compare. ஏன் அதுல relative இருக்கு. Relative density is சொல்லுங்கடா, what is the formula? Density of substance by density of water. Super, extraordinary. Density of a given material divided by density of reference, that is water. We'll take water at 4 degrees centigrade, we'll take it as reference. What is density of water? Anyone? 1000 Then kg per meter Super. cube, sir. 1000 kg per meter cube. We need to memorize that, they won't give an exam. Now pressure. What is pressure? Force by area. Right? Yeah. So pressure க்கு நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா உண்டு. What they are? One is Rho g h. F by A. one is rho g h. Second one is F by A. very good, perpendicular force by area. Next, units of pressure. Pressure and force by area. Force எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? நியூட்டன். ஏரியா எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? மீட்டர் ஸ்கொயர். இந்த நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஒரு குட்டி பேர் இருக்கு, பாஸ்கல். Pascal is nothing but Newton per meter square. Pascal ஒரு சயின்டிஸ்ட், மிஸ்டர் பிளேஸ் பாஸ்கல், நாட்டி ஃபெலோ. இவர்தான் அவரு. You know, so based on this மூஞ்சி, based on this face, you know, we keep a unit of pressure as Pascal. Right? அப்போ சில கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்கு. 1 bar is equal to 10 power 5 Pascal. ஹலோ, பார் என்ன பார் ரெஸ்டாரண்ட் கிடையாது. ஓகே, அது யூனிட் ஆஃப் pressure. 1 bar is equal to 10 power 5 Pascal. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எக்ஸாம்ல they won't give. They say fluid is at 2 bars. Hey, what is bar? 10 power 5 Pascal. What is bar? 1 atmosphere. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Because 1 atmosphere is nothing but 10 power 5 Pascal. Hey, what is this atmospheric pressure? Atmospheric pressure. Is atmospheric pressure is pinching you? Is it crunching you? Is it applying any pressure on you? Tell me. உங்களுக்கு மேல ஏதாவது pressure இருக்கா? ஆமா, பிசிக்ஸ் படிக்கணும், கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும், மேத்ஸ் படிக்கணும், தேவையில்லாம இதெல்லாம் pressure தானே. கரெக்டா? ஹலோ, அது கேட்கல நான். Is atmosphere is giving any pressure to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I don't think so. அப்போ நீ உங்களுக்கு ரொம்ப uncomfortable இருக்கா? Is it pressurizing you daily? எனக்கு அப்படி தோணலையே. Can anyone say how can you prove that? Is atmosphere applying any pressure on you? no sir. Pressure apply பண்ணா என்ன is someone is applying pressure, see அது எப்படி இருக்கும்? டேய், உனக்கு இது தெரியுமாடா? WDF இருப்பாங்க இந்தியன் கார்த்திக், அவர் பேர் என்னடா? Kali. காடி பாரு, அதுடா pressure. You know, he'll keep pressure on head. பாரு, காலியோட மெயின் ட்ரிக்கே இது. Is atmosphere applying pressure on you like this daily? இன்னும் உங்களுக்கு தாங்க முடியலையா? அந்த மாதிரி காலியோட மெயின் ட்ரிக்கே அது. He wait till opposite person hand அவர் கையில வரட்டும், அப்போ அவருக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் வந்துச்சா அவ்வளவுதான், கமலம் ஆரஞ்சு மாதிரி நசுக்கி he'll make him out. Right? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதாவது pressure இருக்கா? Is anyone feeling? I don't think so. சும்மா ஏதோ புக்ல இருக்கு படிக்கணும், அட்மாஸ்பியருக்கு உண்டு 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 அப்படி சொல்லக்கூடாது. ரைட்? இருந்தா நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆல்வேஸ் எமோஷன்,
feel is important wherever work, whatever you read. See, this is what pressure. Will atmosphere apply pressure like you? Like now, like this? Will anyone feel like that? ஆமா No, சார், sir. ஹெட்டேக்கா இருக்கு. No. ஹலோ, அப்ப சொல்லுங்க, சும்மா தானே பிரஷர் இருக்கா? அட்மாஸ்பியர்ல பிரஷர் இருக்கா? இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. எஸ் We அண்ணா, can't இருக்கா feel இல்லையா? it, sir. இருக்கு sir. இல்ல. ஏய், அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அந்த காலி நசக்க மாதிரி நீங்க sir. டெய்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு No, இருக்கீங்களா? sir. இல்ல சார், என்ன No, sir. இந்த pressure மாதிரி இல்ல இல்லை sir. sir. இந்த மாதிரி இல்லையா? வேற மாதிரி என்ன இருக்கு? பிரஷர்னா இந்த மாதிரி தானே இருக்கும். ஸ்மூத் பிரஷரும் ஸ்வீட் பிரஷரும் அந்த மாதிரி இருக்காதம்மா. பிரஷர்னா பிரஷர் தான். சொல்லுங்க No சொல்லுங்க. sir. Sir, as we are a huge particles, we can't feel it, sir. ஓ, அப்போ லைட் சும்மா அப்படி வந்து அப்படி போன மாதிரி இருக்குமா பிரஷர்? Sir, normal force is balancing. ஓ, நார்மல் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆயிட்டு அப்போ நெட் பிரஷர் ஜீரோவா? ஸோ நம்ம மவுண்டைன் அந்த மாதிரி ஏறும்போது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓ, சூப்பர்டா, எக்ஸலென்ட். பேர் என்னடா வந்து? ஸ்ரீஜா சார். ஸ்ரீஜா சொன்னது கரெக்ட். ஸ்ரீஜா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? இஃப் யூ ஆர் கிளைம்பிங் ஆன் மவுண்டன், இல்லைன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் போங்க, தேர் யூ ஃபீல் த டிஃபரன்ஸ், ரைட்? I'll show you how. We are living in an envelope of atmosphere, no doubt. We are living in an envelope of atmosphere. What is the meaning of that? I'll show you. அது இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க, within fraction of second we'll die. அது ஏன்னா I'll show you how. பாருங்க, இந்த டயக்ராம்காக நான் தேடிட்டு இருக்கேன். நீங்க சின்ன வயசுல சோஷியல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் சயின்ஸ் புக்ல படிப்பீங்க. எர்த் இஸ் டிவைடட் லைக் திஸ். எர்த்துக்கு அப்புறம் லேயரா இருக்கும். அந்த லேயரு நம்ம சமோசா லேயர் மாதிரி மெலிசா இருக்காது பாருங்க, கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு. 50 கிலோமீட்டர்ஸ், 80 கிலோமீட்டர்ஸ் லேயர், ரைட்? அப்போ பாருங்க, இந்த டயக்ராம் பாருங்க, கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரியும். நமக்கு எர்த் இதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போ இதான் மெயின். See, this is what atmosphere. அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது எர்த். எர்த்துக்கு அப்புறம் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. அட்மாஸ்பியர் என்ன மீனிங் என்ன? அதுல என்னென்ன இருக்கும்? நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், ஏர். ஏர் தான். அந்த ஏர்ல என்னென்ன இருக்கும்? நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹீலியம். நைட்ரஜன், கார்பன் டை கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஆக்சிஜன் இருக்கும், நைட்ரோஜன், இது ரெண்டு தான் அதிகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ரைட். சரி பாருங்க, அந்த ஷேட் மாதிரி இருக்கா, அது அட்மாஸ்பியர். We are living in an envelope of atmosphere, right? சரி, మన டாபிக் பேர் என்ன? நம்ம டாபிக் பேர் என்ன? fluid. Fluid flows, obviously fluid flows. What is fluid? Liquid or gas comes under fluid. அச்சா. Now இங்க ஒரு பைப் இருக்குடா. அந்த பைப்ல பெப்சி இருக்கு. What Pepsi? Right? More 10 minutes I'll start numericals, okay? Don't think that என்ன கதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீட் எக்ஸாம்க்கு எல்லாம் வருமா? வந்துரும் டெஃபினட்டா. நீங்க if you understand clearly, doing numericals is very simple. சரி பாரு, இங்க ஒரு பைப் இருக்கு. அதுல fluid from section 1 to section 2 flow ஆகும். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, where pressure will be more, 1 or 2? Same, sir. Same. Fluid has to move from 1 to 2. So where pressure should be more? Some people said same. Any other answer? One, sir. One, sir.
At the point one, it will get. ஆல்வேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, for the flow of anything some driving difference must be there. எப்படி சொல்லட்டுமா? நம்ம இங்க ஒரு ராட் இருக்கு, நான் ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், யூ ஹீட் இட். நான் இங்க ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், யூ கீப் யுவர் ஹேண்ட் ஹியர், யூ கீப் யுவர் ஹேண்ட் ஹியர். எப்படி வசதியா இருக்குமா? இஃப் யூ கீப் யுவர் ஹேண்ட், ஐ அம் ஹீட்டிங் ஹியர், எப்படி இருக்கும்? ஆஃப்டர் சம் டைம் it flows. Heat is flowing from candle towards your hand. Why not reverse? From உங்க higher பாடியில concentration ஹீட் to low. இருக்கு, உங்க பாடியில ஹீட் அப்படி இப்படி வந்துட்டு கேண்டில்ல போக வேண்டியதுதானே? ஏன் அப்படி போகல? It flows from higher energy to lower energies. Anywhere flow happens from high to low level. Heat flows from high temperature to low temperature. Current flows from high voltage to low voltage. Even during rainy season, that raining happened from high pressure to low pressure. Higher concentration to low. Correct. Even ball also will move high elevation to low elevation. Flow happens from high to low. இப்போ சொல்லுங்க, where pressure will be more? Obviously at one pressure will be more. At one pressure will be more, at two pressure will be less. Amma, will you accept this? Yes, sir. Yes. இப்போ வாங்க. டேய் புத்தா, இதுக்கும் அட்மாஸ்பியருக்கு என்னடா சம்பந்தம்? இது ஏதோ பேசிட்டு இருக்கேன். இல்ல இல்ல வாங்க. Now you take a Buddha body. இங்க ரெண்டு ஹோல் இருக்கு. ஹலோ, இந்த ரெண்டு ஹோல் எதுக்கு? நாஸ்டில்ஸ், மூக்கு மூக்கு. ஓகே, நல்லா வரலையா? சரி பாரு. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோப்பா. அதான் மூக்கு. ஓகே, இது மவுத்து. அந்த மூக்கு தான் இப்போ நம்ம மெயின் இன்டென்ஷன். ஏன் தெரியுமா? உள்ள பிளட் இருக்கு, உள்ள பிளட் இருக்கு, ரைட்? இப்போ பாரு, ஃபார் சப்போஸ் அவுட் சைடு ப்ரெஷர் லெஸ்ஸா இருக்கு, உங்களுக்கு பாடியில ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கு, அவுட் சைடு ப்ரெஷர் லெஸ்ஸா இருக்கு, தென் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர். அப்போ என்ன ஆகும்? பாடியில ப்ரெஷர் அதிகமா உண்டு, அவுட் சைடு ப்ரெஷர் லெஸ்ஸா இருக்கு, உங்களுக்கு பாடியில இருக்கிறது ஆல் ஃப்ளூயிட்ஸ் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் ஆல் 9 ஹோல்ஸ். கரெக்டா? ரெண்டு கண்ணு, மூக்கு, நாஸ்டில், இயர், உங்களை வேற பார்ட்ஸ் சொல்லக்கூடாது. எல்லா பார்ட்ஸ்ல எங்க ஹோல் இருக்க எல்லாத்துலயும் ஃப்ளூயிட்ஸ் வெளியே வந்துடும். பிளட், வாட்டர், எவ்ரிதிங் within minutes will die. புரியுதா? அப்போ ஏன் ஃப்ளூயிட் வெளியே வரல? ஏன் உங்க பாடியில ஃப்ளூயிட் இல்லையா? பாத்துக்கோங்க, வாட்டர் இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, பிளட் இருக்கு, அதெல்லாம் ஃப்ளூயிட் தானே. ஏன் வெளியே வரல? ஏன் வெளியே வரலன்னா பாடியோட பிரஷர் விட அவுட் சைடு பிரஷர் அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? Less, sir. கம்மியா இருக்கு. அவுட் சைடு பிரஷர் கம்மியா இருக்கா? கம்மியா இருக்கு சார். அவுட் சைடு பிரஷர், Outside pressure கம்மியா இருக்கு, sir. டேய் அவுட் சைடு பிரஷர் கம்மியா இருக்குன்னா, அவுட் சைடு பிரஷர் கம்மியா இருந்தா பாடியில போய் டக்கு 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 வெளியே வந்துரும். அப்படி வருதா? பிகாஸ் இங்க நீங்க தானே சொன்னீங்க fluid flows from high pressure to low pressure. இங்க நீங்க தானே சொன்னீங்க இங்க ஹை இருக்கும், இங்க லோ இருக்கும், லெஸ். இது when there is difference in pressure, fluid starts running, right? இப்போ பாடியில பிரஷர் அதிகமா இருக்கு, அவுட் சைடு பிரஷர் கம்மியா இருக்கு, all blood to water will go out, will die. That's why God is great. There is some energy, you believe or not, Allah, Jesus or Ram, Lakshman or Krishna, there is some cosmic energy. Who designed like this? பாருங்க, அந்த அட்மாஸ்பியர் என்ன, அதுக்கு ஒரு பிரஷர் இருக்கு, நம்ம பாடியில ஒரு பிரஷர் உண்டு,
If God created less atmospheric pressure, fatte, within fraction of a second, entire universe fatte. Atmospheric pressure is always greater than body pressure. அப்போ பாடியில இருக்கிற fluid pressure வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. Because inside pressure less, outside pressure high. Less to high pressure never flows. நீங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி போங்க, அப்ப என்ன ஆகும்? பிரஷர் இன்சைடு பிரஷர் அதிகமாகும், அவுட் சைட் பிரஷர் கம்மியாகும். ஏன் அப்படி? You are going Altitude increase ஆகுது sir. High altitude. high altitude. You are going up, right? Pressure is rho g h. As h is increasing, pressure increases. Inside your body, pressure will increase. அதுக்காக சடனா மூக்குல இருந்து blood வந்துரும். Okay. Anyway, this is about discussion of pressure. Definite atmospheric pressure உண்டு. அதோட வேல்யூ என்ன? 10 power 5 pascals. Okay. இப்போ what is Pascal's rule? On a horizontal level, pressure is same at all points. That is what Pascal's rule. On a horizontal level, pressure is same at all points. On a horizontal level, if you take different points, red color, green color, white color, pink color. On a horizontal level, pressure is same at all points. This is called Pascal's law. Those who are new students, you can write down. On a horizontal level, pressure is same at all points is called Pascal's law. Acha. Aprom. What is Archimedes' rule? When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It wants to kick it out. With what force? Force of Buoyancy buoyancy. Buoyancy. Rho g v. Right? Density of fluid. What is v here? Velocity, yeah? Volume of solid inside. Very good, yeah, super. தனிப்பட்ட ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டாடா, எங்க நாய் சவுண்ட் வருது? ஓகே. Rho g v, force of buoyancy. Okay, now this is all about sitting fluid. Sitting fluid or discussion இது. Okay, இப்போ இதுல ஒரு 3-4 questions பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டு we'll go to running fluid, அது discuss பண்ணிட்டு then special property. Okay, பாருங்க. பாருங்க. Now question number 1. See, there is some area like this. I'm applying force like this, 10 Newton at an angle of theta, where theta given is 30 degrees. Okay, this entire area irka, this entire area is 10 meter square. alla 10 irukku, 20 meter square kodungalo. But I can how much pressure is applied on area? Solunga, pressure. I need pressure. Solve பண்ணிட்டு answer you can say or you can type. The question number 1. Find pressure. Sir, 0.25 Pascal. 0.25. Okay, da. Check பண்ணலாம். Oh, Casilda gives 0.5. One student said 0.25. Check பண்ணலாம். Any other answer? சொல்லுங்க, புதுசா சொல்லுங்க. Use your creativity.
இது பண்ணலாம் எழுதலாமா? Sir, root 3 by 4, sir. டேய் ரூட் 3/4 ஓகே. Sir, 0.4, sir. 4 ஆப்ஷன்ஸ் வந்துச்சுடா. ரூட் 3/4, 0.4, 0.5, 0.25. சரி செக் பண்ணலாம். பிகாஸ் உங்களுக்கு இது பிடிஎஃப் கொடுத்துடுவேன், உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே செக் பண்ணலாமா? சரி, ஃபோர்ஸ் நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குடா. என்னென்னது? pressure is rho g h, pressure is force by area. எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? Force Force by by area. by area. By area. pressure is force by area. Right? இப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? 10. ஏரியா எவ்வளோ? 20. That is Sir, resolved into two components, sir. அதெல்லாம் வேண்டாம். Perpendicular result? fusion. வெரி குட். ஏன்னா மக்கள் உடனே இப்படி பண்ணுவாங்க, ஃபோர்ஸ் இருக்கு, ஏரியா இருக்கு, 0 0 ஃபட்டு 0.5 ஆன்சர். தப்பு. பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. ஐ மீன் pressure is not force by area. Perpendicular force by area. Acha. Buddha, what to do now? Hello, my name is Buddha. Okay. See, we need to do like this. Inclination is a combination of horizontal and vertical. இது நீங்க resolve பண்ணணும். And the red color force, if you resolve, it comes like this. 10 cos theta, 10 sin theta. Very good. 10 cos theta and 10 sin theta. Right? Cos angle vandrum, sin angle vandrum, takkan sollu. Vertical component cos, sir. Hey. Cos comes along the line where theta is mentioned. Theta mentioned with horizontal, with x-axis. Appo cos comes along horizontal. Appo idu 10 cos theta. Always keep it in mind. Cos comes along the line where theta is mentioned. Theta mentioned with x-axis. The x-axis. So along x-axis cos, y-axis sin. புரியுதா? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த perpendicular forceல 10 sin theta போடலாமா, cos theta போடலாமா? 10 sin 10 theta. sin theta, sir. Sin 30 value, sin 30 half. 10 sin 30 and 10 into half, that is 5. Divided by area 20. That is 1/4. 1/4 யார் சொன்னாங்களோ தங்கம். Correct. Remaining people, you just you can learn now. That's it. Okay. Next question. Any doubt here? Sir, மறுபடியும் No ஒரு doubt, time sir. சொல்லுங்க sir. எதுவும் இல்லடா, இங்க பாருடா, இந்த ஏரியா இப்படி இருக்கா? This is area. On this area, force இப்படி ஆக்ட் ஆகுது, இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. Right? Meanwhile, நான் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கொடுத்துறேன். Remaining people who already solved, நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டே இருங்க. I'll explain this once more. So, second question பாருங்க, இப்படி இருக்கு. இதோட ரேடியஸ் 6, இதோட ரேடியஸ் 56. ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஓகே, இது 6. இது 6, அது 56. ஓகே, நடுவில் ஃப்ளூயிட் இருக்கு. ஃப்ளூயிட் இருக்கு. ரைட். இப்போ நீங்க இங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இங்க how much? 10 நியூட்டன். அந்த ஃபோர்ஸ் இங்க வரும்போது எவ்வளவு ஆகும்? Did you understand the question? Yes, sir. Now try to solve this. First question யாருக்கு புரியலையோ அங்க பாருங்க, I will explain again. Who got the answer or who understand? Try to solve second question. Okay.
இப்போ பாருங்க, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாருக்கு புரியல அவர் பதில் சொல்லுங்க. இது ஹாரிசான்டலா, இன்க்ளினேஷனா, வெர்டிகலா? பியூர் ஹாரிசான்டலா, பியூர் வெர்டிகலா, இன்க்ளினேஷனா? இந்த ரெட் கலர் லைன் எப்படி இருக்கு? இன்க்ளைண்டா இருக்கா, ஹாரிசான்டலா இருக்கா, வெர்டிகலா இருக்கா? இன்க்ளைண்டா இருக்கு. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, inclination is a combination of horizontal plus vertical. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. inclination is equal to horizontal plus vertical. ரைட்? அது எப்படி ரிசால்வ் பண்றது? சப்போஸ் நீங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ இன்டைரக்ட்லி 25,000. 25,000 just 1 minute I'll come back. நீங்க இந்த ஏல இருந்து பி போயிட்டு இருக்கீங்க இன்க்ளைண்டா, அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? இன்டைரக்ட்லி ஆர் வாக்கிங் ஆன் ஹாரிசான்டல் தென் வெர்டிகல். அப்போதான் இங்க போக முடியும் இந்த பக்கம், right? So please try to remember this very blindly, that inclination is a combination of horizontal and vertical. Acha. Then how to resolve that? அதோட பங்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு பாருங்க. If this is f, இது theta, அப்போ அதோட ஹாரிசான்டல் பங்கு f cos theta, vertical பங்கு f sin theta. அப்போ எப்பவுமே ஹாரிசான்டல் காஸ் vertical சைனா? நோ நோ நோ. எந்த லைனோட தீட்டா கொடுத்திருக்கோ, இந்த ஹாரிசான்டலோட தீட்டா கொடுத்திருக்கா, அப்போ ஹாரிசான்டல் காம்பனன்ட் cos theta. வெர்டிகல்ல கொடுக்கும்போது vertical cos ஆகும், right? Same question if I will give like this. I am throwing a ball with a velocity of theta. Theta is given with respect to vertical, அப்போ vertical component cos ஆகும், இது sin ஆகும். இதான் ரூல், right? இப்போ பாருங்க, in our given diagram, theta is given with respect to x-axis, இப்படிதானே கொடுத்திருக்கேன். Now this red color you can resolve into, red color is inclination. It's a combination of horizontal and vertical. Blue and blue, if you divide, you'll get red color, right? So அது எப்படி வந்துச்சுன்னா, you can simply imagine like this. இது axis, இதான் red color, right? This red color, if I resolve, it become like this. That's all. theta எங்க கொடுத்திருக்கு? ரெட் கலருக்கு x ஆக்சிஸ்க்கும், அப்போ இது theta. நான் என்ன சொன்னேன், எந்த லைன்ல theta கொடுத்திருக்கோ அதுல cos வந்துடும். அச்சா, அப்போ this value is 10. This value will become 10 cos theta, 10 sin theta. அப்போ இது 10 sin theta. Pressure formula என்ன? Perpendicular force, that is 10 sin theta by இதோட ஏரியா, full ஏரியா, அது 20. That's why we given 10 sin 30 by 20. 10 sin 30, sin 30 is half, 5, அதான் இது. Area 20, you'll get this. Now, did you understand? Yes, sir. Yes. இப்போ பாருங்க, செகண்ட் என்ன ரூல்? ரூல் பேர் சொல்லுவாங்களா யாராவது? Pascal's Pascal. Pascal. Very good. What is Pascal, Pascal's Pascal. rule? On a horizontal level, pressure is same at all points. Okay. So I'll take a horizontal level like this. If I fix this horizontal level, pressure is same at all points. You take 2 points. One is this point. Second one is this point. Right? Pressure at A is equal to pressure at B. Other rule. Pressure at A is equal to pressure at B. Now pressure formula என்னடா? Rho G H. Force Okay? by area. Force by area, ரெண்டு ஃபார்முலா சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? Rho G H, force by area. ஏதாவது fluid சம்பந்தப்பட்டு கொடுக்கும்போது Rho G H யூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் fluid, இதெல்லாம் fluid. Fluid கொடுக்கும்போது அதோட டென்சிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு Rho G H யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டும் ஒண்ணுதாடா, பார்க்கலாமா? See, pressure is force by area. If I substitute F is equal to ma, that is mg by area. Mass is density into volume. Again, volume is area into height. கடைசியில் இது வந்துடும். That's all. Volume place I need to substitute area into height. A cancel, Rho G H வந்துச்சு. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Fluid இருக்கும்போது Rho G H போடுங்க.
ஃபோர்ஸ் ஏரியா தனித்தனியா கொடுக்கும்போது F by A போடுங்க. That's all. Right. According to Pascal's rule, on a horizontal level, pressure is same at all points. அப்போ from Pascal's rule, pressure at A is equal to pressure at B. ஆனா fluid density கொடுக்கல. ஓ Yes, sir. அப்போ force by area யூஸ் பண்ணலாம். Because density of fluid is not given. Okay, we'll check then. Force at A divided by area on A is equal to force on B. இது வந்துருடா. இதுக்கு ரோஜிஹேஸ் தேவையில்லை. Okay, because density we don't know. Okay, இப்போ பாருங்க. Force at A எவ்வளோ? 10. Area circle pi r square. Force at B அதோட எனக்கு வேணும். Area pi r square. R என்ன 50R இங்க. 50R into 50R. சால்வ் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துரும். 25,000. 25,000. 25,000. R square will cut in R. F will be 25,000. பாருங்க, நீங்க கொடுக்கறது 10 நியூட்டன் தான், ஆனா ஃபீல் 25,000 வருது. ரைட்? ஸோ இதான் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட். அம்மா இந்த மிஷின் தான் ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் சொல்லுவாங்க ரியல் லைஃப்ல. பெரிய கம்பெனிஸ்ல பெரிய ஹெவி மிஷினரிஸ் எப்படி லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க, இதான் ரூல். பெரிய கம்பெனி வரைக்கும் எதுக்குடா? இஃப் யூ ஹேவ் 4-wheeler, கார் பிரேக் ஒர்க்ஸ் ஆன் திஸ் ரூல். ரைட்? கார் பிரேக் இந்த 10 நியூட்டன் இடத்துல உங்களுக்கு உங்க லெஃப்ட் லெக்கோ ரைட் லெக்கோ இருக்கும். இந்த இடத்துல வீல் இருக்கும். ரைட்? சும்மா நெட்ல பார்க்கலாமா? பிகாஸ் அந்த பிக்கு அப்படியே கடிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அது. அவ்வளவுதாடா, வந்துச்சு பாரு. கரெக்டா நம்ம டயக்ராம் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா பார்த்துட்டு இருக்கேன். இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான். பாருங்க, ஒரு குட்டி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு யூ ஆர் ரைசிங் கார். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான். ரைட்? இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. திஸ் இஸ் வேர் அப்ளைங் பிரேக். உங்களுக்கு கால் யூஸ் பண்ணிட்டு யூனோ இதான் வீலு, ஃப்ரண்ட் வீலு. இங்க எழுதிருக்கு பாரு, ஃப்ரண்ட் வீல். ரைட்? when you apply force, pressure is same at all points according to Pascal's law on a horizontal level. ரைட்? அந்த டயக்ராம் பார்த்து தேடிட்டு இருக்கேன். லெட் மீ சர்ச் ஃபார் another டயக்ராம். உங்களுக்கு அந்த ஹாரிசான்டல் லெவல் அது கரெக்டா காமிச்சுன்னா டக்குன்னு புரியும். இது பாருங்க, இது ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு. ரைட்? இது பாருங்க, இதெல்லாம் ஹாரிசான்டல் லெவல். இங்க ரெட் கலர்ல இருக்கிறது. ரைட்? ஏரியா பாருங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பேட் கிட்ட இருக்கிறது ஏரியா கம்மியா இருக்கும், இந்த ஏரியா அதிகமா இருக்கு பாரு. ரைட்? ஓகே, ஆல் டுகெதர் Pascal's law is very useful from braking system. Braking system works on Pascal's law. Okay. Anyway, this is about Pascal's law. இப்போ இந்த क्वेश्चन பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இதுல வாட்டர் இருக்கு. கேவிட்டி மாதிரி இருக்குல்ல. So I'll keep another color. ஒரு ப்ளூ கலர் ஆரஞ்சு கலர் இது. ப்ளூ கலர் வாட்டர்ல ஆரஞ்சு கலர் சாலிட் இருக்கு. ஓகே, क्वेश्चन எப்படி கேட்கலாம்? Just a minute, I'll frame the question. In water, a solid sphere of radius
2 centimeter is dipped as shown in the figure. Okay, a solid sphere of radius 2 centimeter and mass 2 kg is dipped as shown in figure. Okay. Find buoyancy force acting on orange color ball. Come on, do it. Find buoyancy force acting on it. Find force of buoyancy on the ball. பண்ணுங்கடா. யாருக்கு தெரியும் பண்ணுங்க. யாருக்கு தெரியாத நான் பண்றேன் நீங்க பாருங்க. Okay. See, now I'll take only this ball. I'll take only this ball. Okay. Now tell me what are the forces acting on this ball? Gravitation force, sir. Super. Earth is here. Earth is asking. Gravity. Right? Adi mg. Acha. Next, when a solid is dipped in fluid, Force. fluid doesn't like it. Right? Adi idu. Ada buoyancy force. Is there any other force acting on it? No. At equilibrium, upward force equal to downward force. Acha. Force of buoyancy is equal to mg. That 20 Newton. Right? That's all here. Mass எவ்வளவு கொடுத்திருக்க 2 10 எவ்வளவு கொடுத்திருக்க I mean g 10 20 Newton. Force of buoyancy 20 Newton. That's all. Right? ஆனா இந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்காது. நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துட்டான். இன்னொரு கொஸ்டின் தரேன், அது பண்ணுங்க. அதுவும் ஈஸி தான். பட் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் நாட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் லெவல். மேபி போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ரைட். இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்றேன், ட்ரை பண்ணுங்க. அது சேம் கான்செப்ட் தான். when a solid is dipped in a fluid wants to kick it out. பாருடா, இதெல்லாம் வாட்டர். ஓகே, all this thing is water. Inside water we kept one solid like this. wood ஏதோ நினைச்சுக்கோங்க, wood நினைச்சுக்கோங்க. wooden block. அந்த wooden block flow ஆகுது பாருங்க, இப்படி. I mean float ஆகுது, not float ஆகுது. எப்படி தெரியுமா? டூ தேர்ட் ஆஃப் த வால்யூம் வெளியே இருக்கு, 1/3 ஆஃப் த வால்யூம் உள்ள இருக்கு. புரியுதா? அது வாட்டரு. ஐ எம் கீப்பிங் ஏ வுடன் பிளாக். அந்த வுடன் பிளாக்கோட நிலைமை இப்படி இருக்கு. 2/3 வெளியே இருக்கு, 1/3 உள்ள இருக்கு. ஃபைன் டென்சிட்டி ஆஃப் த வுடன் பிளாக். பண்ணுங்க, பக்கா காம்படிட்டிவ் கொஸ்டின் இது. ஃபைன் டென்சிட்டி ஆஃப் வுடன் பிளாக். நான் 2 minutes டைம் தரேன், டக்கு பண்ணுங்க. But did you understand the question? Water density என்ன? They won't give. We need to memorize. Thousands. Unit ஓட சொல்லணும். 1000 gram per kg meter. per Kilogram meter. per meter. kg per meter. I'll give 2 minutes time. டக்கு பண்ணுங்க. I won't disturb you for just 2 minutes. அதுக்குள்ள என்ன? தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன்.
Yes, I am here. Any answer? Very good. Arrow post பண்ணிட்டாங்க answer. Okay, we'll check. But again, அந்த green color block இருக்கா அது மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டு அதோட free body diagram போடுங்க. Right? Prashana given answer 666.66. Okay, we'll check. பாருங்க இந்த கொஸ்டின் எப்படி பண்றது? I am taking that green color block out. Green color block, come please out. Yes, sure. வந்துச்சு. What are forces acting on it? Again, Earth is asking. Earth கதோட வேலை. எந்த பாடி எங்க இருந்தாலும் கூப்பிடுவாங்க. Right? How much it is? mg. Amma, is Earth is pulling entire body or 1/3 body or 2/3 body? சொல்லுங்க. Entire body. sir. Entire body. Very good. Right? Because in the Earth இங்க இருக்கா is Earth again. It asks entire body to come down. Right? அப்போ பாரு இது என்ன ஃபோர்ஸ் இது mg. mg. Mass is density into volume of entire solid into g. இது யாருது density of the solid. அச்சா. Okay. When a solid is dipped in fluid doesn't like it. It want to kick it up. Acha. Buoyancy. It want to kick it up. Which force it is? Buoyant force. Buoyancy force. Force of buoyancy. What is force of buoyancy formula? Rho GV. Rho G G. V. In the rho, yaroda rho. Density Liquid. of fluid, solid. Liquid. Liquid. Fluid. Who is kicking? Fluid is kicking. அதோட density. அப்ப இந்த V யார் சொல்லுங்க? What is V? Volume of Total solid. Solid, sir. Very good. Volume of solid inside. Volume of solid inside. How much volume of solid inside in this particular problem? 1/3 or 2/3 or entire volume? 1/3, sir. 1 That's by all. 3. Yeah. That's all. Substitute that, we'll get the answer. Right? Apo at equilibrium up equal to down. At equilibrium up is equal to down. At equilibrium up equal to down. Right. Upல என்னன்னு இருக்கு rho g v இது இருக்கு இத அப்படியே இங்க கொண்டு வாங்க இதான் upward force. Cut, copy, paste. இங்க வந்துச்சு இது up. Right? Downல யார் இருக்காங்க இது இருக்கு. Cut, copy, paste. இது downல இருக்கு. Okay? ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. That's all, answer வந்துச்சு. ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணா ஆன்சர் வந்துரும். Right? Volume of solid inside 1/3 V. அப்போ இந்த பிளேஸ்ல 1/3 Vs போடுங்க. Right? GG ஃபட்டு. GG ஃபட்டாஃபட் குத்து டான்ஸ் போயிடுச்சு செத்து போயிடுச்சு பாவம். VS மறுபடி குத்து டான்ஸ் போயிடுச்சு பாவம். ரைட். பட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் எவ்வளோ வாட்டர் 1000 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்துடும். ரைட். பேலன்ஸ் என்னடா இருக்கு இங்க 1000 இருக்கு அப்புறம் 1/3 இருக்கு வேற யாருமே இல்லை இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் த 33.33 333 நினைக்கிறேடா 1000/3 இது 100/3 33.3. கரெக்ட் 333 கரெக்ட் சொன்னீங்க அப்போ. Okay, but this is about buoyancy rule, force of buoyancy and இப்படி பண்ணோம். Okay. Now this is syllabus for static liquid. Now we move to running fluid. Running fluid la first important thing is viscosity. What is viscosity? Thickness.
What is viscosity? Stickiness. Right? So அதை எப்படி compare பண்றது? Just compare of honey and water. Flow ability அதிகமா இருந்துன்னா viscosity கம்மியா இருக்கும். Flow ability கம்மியா இருந்துன்னா viscosity அதிகமா இருக்கும். Viscosity is nothing but measurement of flow ability. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Which is flowing fast? Blue color or honey? Blue. Blue color. See, we can say, so blue color. Is flowing fast. Flowing fast and sticky nature. அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? கம்மியா இருக்கும் சார். கம்மியா இருக்கும். Sticky nature is less. Sticky nature கம்மியா இருக்கா? Viscosity less here. That's all. Who said physics is difficult? If you implement to real life, that is the other physics. Right. So sticky nature less. அப்போ viscosity less. Right. So same thing in the opposite nature law. Honey ki irukum. Honey stickiness more. Viscosity more. That's all. Acha. So how to represent this? Mu. Mu. This is what viscosity representation. Another example we can say like solid lo friction solvanga, fluid lo viscosity solvanga. That's all. You can remember that. நம்ம solid la friction சொல்லுவாங்க. Fluid la viscosity சொல்லுவாங்க. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அது solid terminology, இது liquid terminology. That's all. Right? அப்ப சாலிட்ல ஃபிரிக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. யார் கொடுத்துட்டாங்க அது? F equal to mu n. அந்த சயின்டிஸ்ட் பேர் எனக்கும் தெரியாது. பட் ஜெனரலா ஃபோர்ஸ் சொல்லும் போது நியூட்டன் தான் ஞாபகம் வந்துடும். நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா. அதே மாதிரி விஸ்காசிட்டில ஒரு லா உண்டு. யார் கொடுத்துட்டாங்க? சேம் நியூட்டன் தான். ரைட். ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? F by A is equal to mu into du by dy. இதான் ஃபார்முலா. This is called Newton's law of viscosity. இதோட Newton's law of viscosity. F. What is F? சொல்லுங்க. டக்கு டக்கு சொல்லுங்க. What is F? Force. A. Area. Area. Mu. Viscosity. Du. Velocity. Very good. Dy. Distance. Distance. That's all, yeah. இதான் Newton's law of viscosity. Right? இது என்ன தெரியுமா? For suppose பாருங்கடா. ஒரு நல்ல டயக்ராம் சர்ச் பண்ணலாம். சார் இருக்கிறது இதே நல்லா இருக்கு. இது விட ஏதாவது நல்லா இருக்கா? டிங் 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 டிங். ஓகே, இது பண்ணலாம். Newton's law of viscosity diagram இது.
This is what diagram which shows you Newton's law. Okay. இப்போ பாருங்க அந்த அப்பர் பிளேட் இருக்கா, சிமெண்ட் கலர்ல ஒரு பிளேட் இருக்கா, கிரே கலர்ல. யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் ஆன் இட். அச்சா, அதான் எஃப். திஸ் எஃப் இஸ் திஸ். இந்த எஃப் இந்த எஃப் ஒண்ணுதான். அந்த பிளேட்டோட ஏரியா இருக்கா, அதாடா ஏ, அதான் இது. ஓ, அப்போ டியூ யாரு? அதான் எங்க வி அப்படி எடுத்துட்டாங்க. அது வி கிடையாது. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல டியூ. The velocity with which uppermost layer is moving is called du. அப்போ dy யாரு? இந்த எக்ஸாம்பிள்ல L கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல dy L கிடையாது, dy. That's all. Distance from non-moving layer till upper layer is called dy. That's all. Right? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, if I give naming first layer, second layer, third layer, fourth layer, which maintains high velocity, சொல்லுங்க, 1 or 2 or 3 or 4 which maintains more velocity. அதிகமான velocityல எந்த லேயர் போயிடும்? ஃபர்ஸ்ட் லேயரா, செகண்ட் லேயரா, தேர்ட் லேயரா, ஃபோர்த் லேயரா? ஃபோர்த் லேயர். எனி அதர் ஆன்சர்? First layer, sir. டேய், ஃபர்ஸ்ட் லேயரா ஃபோர்ஸா போயிடும் ஹை வெலாசிட்டி. ஏன் தெரியுமா? பாருங்க, போக 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 வெலாசிட்டி 0 ஆயிடுச்சு. அதோட மீனிங் என்ன? வர 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 வெலாசிட்டி கம்மி ஆகும். ஏன், எதனால? Because when first layer is trying to move in this direction, second layer will say, போகாதே தள்ளி போகாதே என்ன விட்டு விட்டு. செகண்ட் லேயருக்கு பிடிக்காது. டேய், போகாத போகாத ப்ளீஸ் என்னோட இரு. வாட் இஸ் தட்? அதோட ஃபிரிக்ஷன். வாட் இஸ் ஃபிரிக்ஷன்? அப்போசிங் நேச்சர். Who is opposing whom? Second layer is opposing first layer. That property is called viscosity. Because of viscosity, அப்போ first layer will say, hey, நான் போறேன், வந்துனா வா, இல்லைன்னா கம்முனிரு. That's all. அப்போ first layer will go with velocity 60, second layer 40, third layer 20, fourth layer 10, fifth layer 5, last layer 0. That's all. This property is explained by Newton. That's why it is Newton's law of viscosity. Okay. Right. My next concept is Reynolds number. So what is Reynolds number? We'll finish by 2 minutes. Okay. Don't worry. அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது எல்லாம் படிச்சுட்டு வாங்க. டைரக்ட்லி ஐ ஸ்டார்ட் வித் பெர்னோல்லிஸ் ஈக்குவேஷன் நியூமெரிக்கல்ஸ். ஓகே. வாங்க. வாட் இஸ் லேமினார் அண்ட் டர்புலன்ட்? இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நான் லாஸ்ட் கிளாஸும் கொடுத்துட்டேன். இதே எடுத்துடலாம். But this is what laminar flow. And this is turbulent flow. Turbulent என்ன கச்சபிச்சா போயிடும். லேமினார்னா அப்படியே லைனா போயிடும். அது எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்றது? எது பேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுவீங்க? Based on Reynolds number. Reynolds number formula என்ன தெரியுமா? dv by nu. Very good, very good. I remembered. I give any one Rho mnemonic. by I given one mnemonic ஞாபகம் இருக்கா? Vd rho. I told you dv rho by mu. dv rho by mu. dv rho. After 10 years, you are settled in America or London, right? சென்னையில இருக்கும்போது டிவி ரோ சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் யூ செட்டில் இன் அமெரிக்கா, ஜிவி ரோ அப்படி சொல்லுவீங்க. டிவி ரோ, டயாமீட்டர், வெலாசிட்டி, டென்சிட்டி டிவைடட் பை விஸ்காசிட்டி. இதோட ரெனால்ட்ஸ் நம்பரோட ஈக்குவேஷன்.
D for dia, V for velocity, rho for density, and mu for viscosity. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க அந்த நம்பர் which number tells you laminar and which number tells you turbulent? Below 10,000 laminar, sir. No, hey, 10,000 கிடையாது, right? 1,000. That's all. 1,000. Greater than 2,000 turbulent. Okay, this is about Reynolds number. இது எப்படி யூஸ் ஆகும், எங்க யூஸ் ஆகும், இதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, இது பேஸ் பண்ணி நியூமரிக்கல்ஸ் எப்படி வந்துரும், வில் சி லுக் அட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நான் அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டைரக்டா விஸ்காசிட்டில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் டிஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க. ரைட்? ஸோ அடுத்த கிளாஸ் நான் விஸ்காசிட்டி நியூமரிக்கல்ஸ் பார்த்துட்டு பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் டெரிவேஷன் உண்டு. derive and explain Bernoulli's equation important, Venturimeter derivation important, Torsel equation important. அதெல்லாம் அடுத்த கிளாஸ்ல will put the end for this fluid mechanics. Okay, thanks for being with me. We'll meet in next section. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, சொல்லுங்கடா. sir, that day I message you, sir. I am only, யார் அது? sir, என்ன lower. டவுட் ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்களா? அதான், yes, sir. ஒரு சாப்டர் எடுத்து எப்படி படிக்கணும்னு கேட்டேன். ஓ, ஒரு வாட்டி நீங்க திரும்பி மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் இல்ல ரிப்ளை யூ. ஓகே, ஓகே. இன்னைக்கு ரிப்ளை மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுங்க. I'll send you any PDF ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு அனுப்பிச்சிடுங்க மெட்டீரியல். ஓகே, ஓகே. ரைட். இல்ல சார், Thank you. ஓகே சார், தேங்க் யூ. ஓகே, பை. சார் உங்க நம்பர் என்கிட்ட இல்ல சார், நான் நியூவா தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் சார். இன்ஸ்டியூட்ல கேளுங்கடா, தருவாங்க. ஓகே சார். 7845742166. உங்களுக்கு மேத்ஸ் பிசிக்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு. ஓகே, ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். சரிடா.